eye owura bi so de no ekoto afiase emfiedu adan a ono anempna ne kodomkua watwitwa ne sekan se nyame amfafia na nka akoye asem wei ene nsemudo pi na yabo ano de ebre mu se no miensa bre mu kasebo me kai wo se ensemi nyina befa Facebook live hello101.5 FM akenkanfo amobeti enkan wiei amenya akon atifa kwenu mene Mame amasewa bracket wa dwenkyere fafa 0265 170 336 subrai bekin kanyama ensem no enkyeremu enie ye kro emrahye bedwafie yensem troni honorable Emmanuel Akoli ede amanebo efri ho eba edom kuma ewo mrahye bedwafie wonom ede betu dwa se eye owuraja chikwesen question ni sensem bia Supreme Court ede ho atemu ba ye se wo monsa nka emu nkyeremu ni ade a eye ababawa ya omampani aboni din Maame Chief Justice se wajini tuma babe Chief Justice Gertrude Esaba Araba Tokonu na ebeto omani mo mrahye bedwafie nya ade a wo mo ebetim so agiatum nanso ene my friend Central mu nhyiamu ensɛmtrɔfo nhyiamu kyerɛ sɛ entesa wo mo bɛhwɛ aye ne esese wo ye sɛnea emra ne kyerɛ pepepe honorable hello kyerɛmu ma ye wadaroma yo ene minority for efre yen semtrefo e de nsɛmbi to yanim Justice Gertrude Araba Isaba Tokonu Oba appointment committee ni no mo toto na no yewie no na minority for Supreme Court nyina so a wo mu gina ya wo mu di bu a Honorable James Christian asem na e call court no this woman saka reasons asking na so a ma wo di ma sa mo aye no ansa na omo ehu say ye de appointment committee report for so say ye nyi ntum. Hello Ima ye de ahoma na ye adwuma na ahoma no nsisisu ye boye ahomoden se ye benya ye nsem troni Emmanuel Akoli na watoa amanebo no eso amayen yo enti ye wo eni wo ho yenkotie eni no emra only decided by an earlier panel of the Supreme Court. Senator would have been qualified anyway if the Supreme Court was to conclude that Article 94 deals with qualification to be a member of Parliament. She would have been qualified anyway if they had adopted the position that we're adopting today and not eligibility to contest elections to be a member of Parliament, which was what was in issue in the Senator case. In the Senator case, it was eligibility to contest. Because the matter was before the contest. If even we admit that there should be some housekeeping matters at the point of filing nomination papers, that should be the appropriate province of legislation and not judicial enactment. What they did was to enact laws, the Supreme Court, not to interpret the text of the Constitution of Ghana. James Gertrude is gearing up to contest the by-election in Asin North, which has been brought about by the Supreme Court's decision. In that regard, we, the members of the Appointments Committee representing the National Democratic Congress, NDC, will not withhold our approval of the Chief Justice nominee by consensus. We will not withhold our approval of her by consensus. Her CV reveals a person of considerable experience, having served as a judge from the High Court to the Court of Appeal and ultimately at the Supreme Court. Women who have acquitted themselves should be given opportunities to occupy key national offices. Even as we disagree with her jurisprudence, we find her qualified to occupy the high office of Chief Justice of the Republic of Ghana. Yensan ko yensem troni na eho na honfanto asomai. Yo intino na nchekemu a honorable Yariga Edema edese minority for no egitum say Chief Justice no or you be udimu na qualify say yebeje na tum na abeye Chief Justice. One mu chire mu say one mu Supreme Court enya adwen ewo wonyina so a one mu anase one mu Supreme Court enya adwen ewo moye a one mu de baaye efa honorable James Christian na mo ni nyina echi no omo wa reshi mu say dati bi no Justice Gertrude Araba Isaba Tokonu no ono
Nina swans or they ebu aye of what to say. Yen chon over game spacing, the deem say member of parliament or no. It's say timer na or no echo file now a contested a year election no. Na the citizenship no enya dia bare now so na wabeye Ghana ni kra. Na omo a wishing said that be no or no na din chen be me asesa. It's an to nipa ni se sanadin. Eninti e na won e kan say titi no omo befo aso say ye beje no atumo. Na eno eda nchen a e wo parliament yi a na nchen na kumewu by election e ba so. Honorable Endesia we nim udi nkunim. Na oba ye no Speaker of Parliament Right Honorable Aban Bagdin ehwe ma usaye say obaba be ye member of Parliament. Na eye ofa Speaker ehwe say ubi sai no oath of allegiance and the oath of a member of Parliament to be no and a speaker de na chebedua ehuma eno and omo hwemu na guide won ewo emra ho nhihye efa weduma ho no standing orders of Parliament no ye ma no ba ko na oman no constitution so speaker e ma no ba ko na moma yintie senia speaker ehwe se obi swai no senia omo kan nsem no efa. I, Ernest Yao Enim, having been elected a member of Parliament, do in the name of the Almighty God swear that I will bear true faith and allegiance to the Republic of Ghana, as by law established, that I will uphold, preserve, protect, and defend the Constitution of the Republic of Ghana, and that I will faithfully and conscientiously discharge the duties of a member of Parliament. So help me God. Honorable member, congratulations. Thank you. You are now duly sworn in as a member of Parliament for the Kumewu constituency. Thank you, Speaker. Yenua Emmanuel Akoliamani boy or the film Sabedwa Fienti see a casay, Kumawu for says ye dear, when you were Sabedjani, Ununa for Ernest Yao Enim. Yetwa Kasiabono Eso, ranking member for Mines and Energy Committee, Eni Ora John Jinapo. Na wadi nsembia tujwa omanfo beka ye nra de obonkrate anu nyina na ewom se World Bank Country Director Akan se power purchase agreement bi ekoso omanpani dada Mahama Abreso ade a sikasem na ewom no na wosoro papa na eka ho bi nene Ghana ye pa ye homa ye hunu ya sim wo sikasem mu enam saade ni ntina ma ye sikasem agija na no na ensem a Country Director Ora Pierre Frank Laporte ede etu dwai Ora John Jinapo abeka safa ho no wo kire se sa power purchase agreement ho nsensem a wo ka se NDC abanso wo mo ye ya na ewo soro enti eka ho ne o man sikasem atofom no apai woni nyina so papa bia ene wo de kansa wo se ni hwehwemu a wo ye wo hwa isa ena wan hyada nso so kra ebia anya hwehwemu bia nkwa akire ene wo gina so a wo de be kansa wo se Ghana enye Ghana nkwa ena ye enyinamahode nsem a ye ka ho asem ye de ewo so sa okoko d'Ivoire ebibre mu atoya amamu omo na kire se omo de ewo soro pa wo se MPP aban yi ba ye kura so no so abesensen bi ya ye no so ebo no wo soro pa enti di asem ena papa yi e ka ne sei no is lower than that of La Côte d'Ivoire. So any attempt to claim that Ghana's energy cost or tariff is the highest in the sub-region is false, and the document is there to prove. On the issue of capacity charges, let us educate all that capacity charges are nothing but standardized and regulated industry tools used by electricity utilities to recover infrastructure expansion costs and development costs. Indeed, the right term is capital recovery. And for your information, even before President Mahama, most of the thermal plants had capacity charges. Just to cite a few examples, Asogli had capacity charges, TICO has capacity charges, Sen Power has capacity charges, Senate has capacity charges,
TT2PP has capacity charges. And so capacity charge or capital recovery is not new. But even more importantly, after President Mahama left office, the MPP government, the current MPP government, has signed PPAs that has take or pay or capacity charges embedded in them. You'll recall that President Mahama brought in the AXA plant, which is a 370 megawatt plant. We signed it for 5 years. That was during emergency. Immediately the contract expired around June, July. 2 months after, this current MPP administration signed a new contract for the same plant, extending the years from 5 years to 15 good years. Not only did they extend it to 15 years, if you read the contract contains take or pay clauses or capacity charges. As if that is not enough, they've gone further to sign another 205 megawatt thermal plant with AXA for 20 years. We ayo John Jinapo ene eti. Afe ma yenkɔ nsɛm foforɔ Ghana soafo a wɔhwɛ nsuwa ne ahonidie nsɛm so ononyamfo Cecilia Abenadapam ɛne wɔse wedeɛ ayɛ awerɛhoɔ ayɛ sun ɛyɛ de asɛm ɔse ɔman Ghana wohwɛ kwan nipa bi afa so a wɔn mo sɛ yɛ nsuwa a yɛwɔ nyinaa na ebo ɔman no adehye omutim kwan entrene ɛno so nti ɛna daakye nkyirima yɛanhwɛ ɔmo ba yɛn ɛna yɛwɔ hɔ yi ɔmba bɛbɔ yɛ soboɔ ne nyinaa ɛne sɛ ɔno ankasa de n'ani kuro twa ewisi akɔhu ɛkwan a afidi afrɛ nsa samfan egu ɛyɛ asuo pra mu pa ne etu galamsey ɛwɔ daboase no kyerɛ sɛ ɛbɛn bia a wɔn mfidie kuro de sɔne nsuo so ɛwɔ atoyɛ mantam mu nya bi nom no ɛwɔ kyerɛ sɛ asuo pra ne nkyɛn ɛbɛn daboase treatment plant na adeɛ no akɔyɛ atete wɔkyerɛ sɛ ene sɛ wohwɛ yɛn nsuo ahodoɔ na samfan yi gum ɛna wɔn tu galamsey nsuo no ahono sɛ pɔtɔɔ aban no ɛyɛ ne fam die bi a wɔbɛtumi sɛdeɛ bɛyɛ a galamsey wɔbɛko atia amaga nsuo n'ani ate yɛn nsase ayɛ yie nanso yɛn Ghanafoɔ ya ɛne emu bi asɔre agyina dendenden a yɛde yɛn ntehwe kura nsuo no yɛsɛ no wɔde nsɛm ɛto dwa no ɛyɛ nafoɔ mmienu adwuma yɛ mu nsrahwɛ ɛne wɔde akɔ daboase ɛne sɛkyerɛ krɔbɔ ɛhɔ nso ɛyɛ water treatment plants ɛna ɛwɔ hɔ a wɔso wɔde n'ani kuro twa ewisi ekɔhwɛ sɛdeɛ ɛkɔ hɔ ɛna wɔka kyerɛ adehyeɛ ne sɛ yɛn kan ho sɛ Ghana ha yɛti yɛde nsuo hyɛ bibia nan a ɛnyɛ yie deɛ yɛyɛ no yɛnyae 12 years pɛpɛɛpɛ ase ɛno nkamfo ya no yɛsan yɛ biem foforɔ a Ghana water ahwehwɛ sika ban ahwehwɛ sika through Ghana water wɔde ayɛ pumps atɔ pumps foforɔ a ayɛ store after 2 years baako ase sɛsie deɛ ɔhɔ no yɛ ɛnkɔ yie ɔmo san abɛhyehyɛ foforɔ na yɛkɔɛ a na yɛbae ɛti ne nyinaa yɛhunu galamseyfoɔ yɛhu ɔmo wɔ nsuo no so wɔn mfiri nsuo no so na nsuo no ho ntɔ yɛn na nsuo no ho tɔ yɛn a ɛbɛtumi atreat more water ama nipa nya nsuo ano nsuo ni substitute nsuo any substitute yɛma nsuo nyinaa sɛe sɛ wɔpɛ fish kora wonya bi sɛ ne maka na emu deɛ de ya ama yɛnya bi so anom a yɛsan sɛe no eti yɛka biem yɛde isi so biem ɔmo mfiri nsuo no so ɔmo mtete nsuo so yɛ mining ɔmo mfiri ononyamfo Cecilia Abenadapam na nkoso hɔ ɛna wɔse sɛ deɛ yɛka mfidie ɔmo de sɔne nsuo ne so ɛde ma ade hyɛ wɔ atoyɛ na afɛ mfimfini mantam aban no yɛ ne fam die kora wɔnam wɔpɛ bosia akoto mfidie de sɔne nsuo ne so bia bɛka ho sɛ deɛ bɛyɛ a yɛbɛtumi asɔne nsuo a ɛyɛ papa de ama ɔmanfoɔ no ɔnom a wapom den agyina brane nanso sɛ aban yɛ wei na ɔmanfoɔ nso gyina fa ne yɛsɛ nsuo ne deɛ a ɛne na hwan ne yɛde soboɔ ɛbɛbɔ no enti Ghanafoɔ wɔse nsuo no ɛyɛ yɛn nyinaa yɛgyapadeɛ yɛn ɛna wɔse yɛbɔ ho ban na sɛ sɛbio 70 million first phase a yɛde bɛyɛ ma amanfoɔ wɔ secondary takorade ɛnya nsuo anom na yɛsan ɛha nkɔbrɛ na yɛbɛha prɛ wɔ ha eti aban sɛbe ɔmampanyin ahyehyɛ akate sword for 8 major projects baako ne yɛwie afiri mu emu 9 ne num contractors for site a ɔmo yɛ adwuma na sɛbe obi oframa nɔne ne kurom abɛgye contractor ɔyɛ adwuma na ohu sɛ a ɛboan a na ɛmoa ti yɛn na wɔsɛ ɛboa yɛ ho na adwuma biara aban ahyehyɛ no nso ayɛ den yɛnsa atumi aka fisɛ sɛ yɛn nsu a yɛyɛ nyinaa nyame yɛ adom na kewia yɛde nipa 5.7 million
na etu nsuo so eme enye bia no activities we no we na sese ma na je se ko bobusia ban ko bobusia na ode be nsuo na ban asan bobusia biem e de Onimanyamfo Cecilia Benadapa asam no kyerɛ sɛ abɔ no kora wɔ ho di ɔnka na Central Regional Manager Edema Ghana Water Company Limited Roset Eric Atiapa wɔn nso ɛfa akwanya no so ɛkyerɛkyerɛ m sɛ deɛ nsuo sam sitiɛ ɛwɔ mpɔtam hɔ ɛna ɔsɛ nam sɛ galamseefo asɛ nsuo no na sɛbi ɛyɛ adane atɛkyɛ na wɔn hyɛ wɔn ho sɔ ne so nti aka ho biama mfidie ɔde yɛ adwuma no ne nyinaa sɛ ɛbɛ kakra mpo wɔnhwɛ a Yesu wɔto adwuma no mu a ɛnam sɛ fidie